Now we're going to focus on a substitution reaction. Let's understand what is a substitution reaction. I'll show you a practical example, like in a football. Vancha a player, and then vanogela another player. So it's the substitution. You know what the exchange. So let's say if ranale AB plus CD, recha this C, revia mole B, and then recha this B, revia mole C. So get substitution. You know about the exchange. This means revale something like this, and then so get the substitution. You know about the exchange. So we're going to focus on two types of substitution reactions. And then on this substitution reaction, the key thing or re remove from a saturated compound into a saturated compound. So that's the key thing. Remember a saturated a compound only a single bond, and then unsaturated compound a compound double bond or triple bond. So a saturated things like alkane or haloalkane because additionally a single bond, but alkene and the alkyne dwell under unsaturated because additionally double bond and triple bond. So level something seriously a single bond and then surfa a single bond. So that's another way you are the substitution reaction in your exam. More a specific substitution will convert alkane into haloalkane. Ratoshumisha any halogen. This X image a halogen. So it can be fluorine, it can be chlorine, it can be bromine, it can be iodine. Ranali a reaction condition. Ratoshumisha ultraviolet light or sunlight. Re ngwala this HF. So re usanya ko ngwala in full, o ka ngwala this HF. And then re ka gona shumisha le a heat. So a heat o ka ngwala this symbol, re usanya ko ngwala in full. So re tlo produce a haloalkane. Are level lo re produce byang this haloalkane. Now let's say re na le this alkane. O ka gona bona this is alkane because re na le carbon and hydrogens only, and then re na le a single bond. So re tlo convert this alkane into a haloalkane. And because this is substitution, this means re tlo tshwanela go substitute something ka something. Re tlo substitute a hydrogen ka a halogen. In this case re tlo shumisha a bromine. This bromine nka ngwala in this way. So it's the same thing. Ke tlo ja this bromine ka e beya mo hydrogen, and then ka ja hydrogen ka e beya mo a bromine. But the question ko re which hydrogen? Re tlo shumisha a Z-Cef's rule. Re tlo lebella a carbon yellow renally less hydrogens, and then remove a hydrogen from that carbon. Re ka lebella this carbon inale 3 hydrogens, and then re ka lebella this carbon inale 2 hydrogens. This one inale 3 hydrogens. This means I to remove a hydrogen from this carbon. So re tlo dira in this way. Re tlo tšea this bromine raisha molo hydrogen, and then ra tšea hydrogen raisha molo a bromine, because this is a substitution, there no exchange fail. And then remember removing this hydrogen, remove this hydrogen, so it doesn't matter remove Fa, it's the same thing. And then from here kitlobali something like this one, because this bromine ka hydrogen, and then as our side product kitlobali HBr, because this hydrogen
ka e beya mo le go Br, and then ke tlo ba le something like this one. But what if ke tšea this halogen ke beya mo go le go carbon ya go ba le more hydrogens? This carbon e na le 3 hydrogens, and then this carbon e na le 3 hydrogens. So ge nka tšea this halogen ka e beya mo go le go this carbon ya go ba le hydrogens tše dintši, let's say if ka e beya here, this means now ke tlo ba le a minor product. This one ke a major product, and then this one ke a minor product. So every time ge o deala le this substitution reaction, o tlo tshwana ke go theletša re question e reng. Ge le re question e nyaka a major product, so o tlo šomiša this Z-Sef's rule, and then ge le re nyaka a minor product, o tlo dira the vice versa. So every time ska lebela ngwala your reaction condition, so o tlo šomiša this ultraviolet light or o tlo šomiša a heat. It's all up to you go šomiša which reaction condition. Always o ngwale the side product. So ge be le re šomiša the chlorine here, e ra re bo tlo ba le HCl as the side product. But what if o na le something like this one? Lebella this alkane. Re tseba gore always for a substitution re tlo tšea a halogen re substitute ka a hydrogen, re substitute ka a hydrogen e le gore e godimo ga a carbon e le gore e na le less hydrogens. But lebella this carbon e na le 3 hydrogens, and then even this carbon e na le 3 hydrogens. Therefore this compound e ra gore is symmetrical, and then it doesn't matter gore o substitute ka which hydrogen. So o tlo šomiša this hydrogen or this hydrogen, o tlo kry the same thing. So this means go ba le something like this one. And then in this case this is a final product. So nka se be le 2 products because this compound is symmetrical. And then this substitution reaction re bitša re ke hydrolysis. Re tlo convert a haloalkane into alcohol. This process re ka dira in 2 ways. Re ka šomiša water, and then re ka šomiša sodium hydroxide. So re tlo lebelela ge re šomiša water pele, and then ra lebelela ge re šomiša the sodium hydroxide. For this reaction re tlo šomiša a heat, but this heat is very slow, meaning it's a cool heat, and then re tlo produce alcohol. A re lebelele example mo re na le haloalkane, because re kgona go bona gore ke alkane ye le gore na le a halogen. Because this is substitution, this means re tlo substitute something ka something. So re tlo substitute halogen ka OH. Remember this is water, so it's the same thing the way ke ngwadilego. And then from here re tlo tšea this OH ra iša into this halogen, and then ra tšea this halogen ra itliša mo go lego OH. So this means re tlo ba le something like this one. This OH e tlo dula moke, and then this chloride e tlo dula mo le this H, and then re tlo ba le HCl as our side product. And then always ska lebala ngwala the reaction condition, and so ke ka mokgwa re convertago the haloalkane into alcohol. I think this one is straightforward because ga ena the rules, e no ba the substitution, o no exchange the halogen ka OH, and then we create the product. And just for clarity, I'm not saying always but will be a chloride, so it can be any halogen. It can be fluoride, it can be chloride, it can be bromide, it can be iodide. So any halogen, so re tlo dira the same thing, and then re tlo create alcohol.
This is alcohol because re tseba ka this functional group ya OH. Now our level le hydrolysis ge re shumisha sodium hydroxide, so re tlo dira the same thing. The only difference kore now ga re sa shumisha water but re shumisha sodium hydroxide. The reaction condition is all the same thing. Re tlo shumisha a very slow heat, and then from here re tlo dira our substitution. Re tlo lebelela our halogen and then re substitute ka OH. In this case our halogen ba file ke bromine, so ge be le file chlorine, iodine or fluorine be re tlo dira the same thing. Re tlo tšea this OH ra iša mo le a halogen, and then ra tšea this halogen ra tliša mo le OH because this is substitution. This means re tlo beya this OH here, and then re tlo ba le NaBr as our side product, because re tla ba re tšere this Br re beya mo go le go OH, so it tlo ba NaBr, and then re na le this reaction condition, and then from here re na le alcohol, one ka this functional group. And so that's it for this hydrolysis.